Naam, karibu kwa show ya wajanja. Hii ni show ya wajanja hapa. Yaani show ya upishi but wajanja. Sisi ni wajanja wa kupika. Usiniulize kama nimehitimu ama sijahitimu. Welcome to Witty Cool's channel. Leo nataka kukupikia keki. This is called carrot cake. Carrot cake. Niko na mwenzangu hapa, tuambie tuko na vitu gani hapa zinahusika kupika keki. Naam. Jina hapa. There's sugar. We're going to use salt. There's some color, bicarbonate. There's flour, healthy cooking oil. That's coconut, carrot, some eggs, milk, and then there's cinnamon. Oh, nice. Show ya wajanja sio. Naam, mimi show ya wajanja. So hii kampuni iko Salad Master. Salad Master nimefunza mambo kweli. So we have here what you call, this is a food processor. This is a food processor. It comes with the base and the head. And with the 5 different cones numbered 1 to 5. And each cone cut differently according to the size of the cone. The smaller the cone, the smaller the cuttings. Leo naomba tutulie hapo. Alafu tuko hapo na the ball. This is the ball. It's a thermal ball. Kama nakumbuka zile ngoma za walio. Sasa lazima ufanye hivyo. Alafu kama unaendesha tuseme kitu kama motorbike, inaweza kuwa hiyo helmet. So nice. Thermal ball. Yaani weekend hivi kama una vinywaji vyako, soda hivi, wine hivi, unachukua ice, unaweka ndani, unaweka mzinga wako, unaweka chupa yako, unaweka anything. Haya, kama uko na mtoto mdogo unanyonyesha hivi, unataka maziwa yake ikuwe moto kwa muda mrefu bado, what you do, unachukua maziwa, unaweka maji moto ndani, unaweka maziwa ndani. Kujibamba tu, sio? So, leo nataka kutengeneza keki. Unga yangu hapa hivi. Nitaweka ndani. Sisi ni wajanja wa kupika. Mimi sijui kupika, lakini ni Salad Master anyway you can cook. Kwa niko nini? Usiniulize, measurement ya kila kitu hapa. Sisi ni wajanja wa kupika. Vipi? Sasa niweke maziwa ama niweke nini? Labda acha niweke maziwa. Labda niweke sukari hapa. Kuna baking powder. Sasa wajanja wa Kiingereza, hii baking powder kwa Kiswahili inaitwaje? Baking powder. And then tunaweka chumvi kidogo tu. And then mayai hapo. That's for cone number 1. Naekelea. Sasa hii machine unaipata sare. You can get this machine for free without any coin. You can get this machine for free. Look here. Utajibamba kweli. Nitaongeza pale orange essence. Hapa ndo labda nitapima, sijui. Nice. And then nitaongeza cinnamon. Ongeza cinnamon kiasi hapa. Show ya wajanja hii ndugu yangu. Tazama. Don't blink. Utapenda hii. Carrot. Noma sana. Niko nishana nao. Unataka kazi gani kinafuata hapa? Ni kumix tu hapa. This is a healthy cake. A person with diabetes, cholesterol, cancer can still have this cake. This is a healthy cake. I'm not going to use those things that inafanya keki ikose kuwa keki. So nita mix hapa. Sasa naomba mniruhusu mwenzangu akuja nisaidie kumix hapo, unaelewa? Na hizi vitu sio za watu wote bwana.
Mazao anakuja kusaidia kumix hapa. Hiyo ni mayai ya pili. Alafu mayai ya tatu. Show ya wajanja hii. Hii inaitwa nini? Sijui inaitwa nini? Ndio ginger ama garlic? Ni ginger. Show ya wajanja hii. Naingia ndani, sio? Aha. Alafu niruhusu mwenzangu akuje nikoroge tu. Lakini tutaongeza unga kidogo. Sinulize measurement. Don't ask me the measurement. Ndio kuja utesti cake. This is called carrot cake, but hii ni ya wajanja. Nakwambia mimi sio mpishi. Lakini salad master imenifanya napika tu. Noma sana. Njoo wacha nisaidie kumix. Anisaidie kumix hapa afu tuendelee sio? Tutaendelea tu. Kumbe watu wenye makucha pia wanaweza pika. Nilikuwa nafikirianga wale watu wenye makucha hawajui kupika. Kumbe wanaweza shika kitu wakafanya. Wanaume msiogope watu wenye wako na makucha. Wanaweza pika pia. Hii keki hatuendi kufanyia kwa oven. Tutaifanyia kwa this pan. So, nataka nikwambie ujanja wa hii pan. Nikwambie hiyo ni ya wajanja. Kila kitu tunafanya hapa ni opposite na vile watu wanafanya, au sio? So, tunapekea handles hapo ndio. So, this is a 3-ply metal. We have the inside metal, outside metal, na intermediate metal. So, and this pan was designed to serve 3 things. Save nutrients up to 93%, maintain the nutrients of the food, and also prevent further contamination of your food. So, kampuni gani na manufacture hii ni kampuni inaitwa Salad Master. This is a US-based company that helps us to get cooking system that cooks our food with no water, no oil, and we cook below the boiling point to maximize the nutrients in the food, so that we can make food become our first line source of medicine. So I want to explain the science behind the pan so that we can bake a cake. So the inside part is made up of 316 titanium. This is the highest surgical stainless steel. Why titanium? Because it's non-reactive, does not corrode, does not rust. So therefore I have a peace of mind that whatever I'm giving the pan, it is giving me back. The outside part is made up of 400 series of stainless steel. Why 400? Because this got a high heat retention. When I'm cooking on my gas, I begin on a medium heat. When this one clicks, I go low. And the less heat I use, the faster the pan cooks. So in other terms, when you give me 1,000 bob, I'll be giving you 700 shillings to keep in your pocket, and you only use 300 bob. Nani hapendi kusave pesa bwana, especially wakati wa corona hii. Wewe acha zako wewe. So, when I cover this one, it becomes my smallest oven in the world. And inside here, I'm going to bake a cake. Yani niende kupika cake. Nikikuwa niende kupika cake. So, how can this happen? We have what we call aluminium wire mesh, which is the metal between these two pans. It regulates heat evenly in the pan. So therefore I don't become a slave of my kitchen to keep stirring my food. So in other terms, I'll be saving my time, I'll be saving my energy too. I will have this is what we call audio vapor valve, which is scientifically calibrated to go off at 86 degrees Celsius. This is the optimum temperature to kill all the bacteria, but the best to maintain all the nutrients. Najua nashangaa hizi vitu za black is nini hizo.
So this is what we call detachable handles. These are detachable handles made from ebonite materials, which is long lasting. Alafu, this one is not welded from inside, it's welded from outside. So therefore, think of the hygiene. So what I want to do, I want to lit my gas. I want to lit my gas. I want to lit my gas. So I want to preheat. I want to preheat the pan. So I'm preheating the pan. So what I'm going to do, I'll use a bit of coconut oil. I'll use a bit of coconut oil so that my cake does not stick. Hold on. Hold on. I'll bring something else. I need to use something else here. Just hold on, hold on, hold on. We are back, we are back, we are back, we are back. We are back, we are back. So I'm going to use a bit of coconut oil. But the coconut oil is good for your brain. It's good for your brain. Aluminium causes Alzheimer. Titanium helps, man. So I'm using a bit of coconut oil. So I'm preheating for almost for around 3 minutes. Instead of the oven whereby I would have done this for almost more than 20 minutes or around 20 minutes. I'm just preheating the pan. I'm just preheating the pan. Yes, I'm just preheating the pan. And then I'll pour in my solution. Thank you. Thank you very much. Thank you. I want to make my solution to be really, really good. You can check. This is my solution. So I want to pour my solution inside. I'm pouring my solution. 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 This is a carrot cake. Carrot cake. Carrot cake. And then I'll cover and reduce the heat. You can show the heat where I want to reduce. I'm reducing the heat. So we are between the little amount of heat. So I want to show the heat which we are using to bake the cake. Check the heat. This is the amount of the heat we are using to bake the cake, and this is Salad Master pan. A titanium pan, bwana we. Noma sana. Happy. Yeah, this cake you can open, but it's almost ready. We can come and see inside. We can come and see inside. It's almost there. It's almost there. It's almost there. Our cake is almost there. Hey, hold on, hold on. Don't move, don't move. Just hold on, I'll be back. Yes, I'm back, I'm back, I'm back. Yani niko karibu na. Hii ni show ya wajanja, ni kujibamba tu. So how will I know that my cake is ready? I'll dunga nani nitadunga ndani? Na nitoe. Iko ndani. Yes. Yani keki imeiva. Alafu this pants I can still hold. Nyasai. My cake is done. My cake is done. My cake is done. I cover. I put off. Now I want to show you the simplest way of making this cake get out.
I'll put water here. I'll put water in my pan. Look at this. Nikwambia show ya kijanja. Wenye akili watu wakae kando kidogo. Hii ni show ya kijanja. Then naita zangu hapo. Then look at this. Tuongeza maji. Tuongeza maji. Kama kuna towel sawa. Kama una towel, sahani yangu ni ya kimataifa hizi pasuka bwana. Hii show ni ya wajanja. Kila kitu ni free. Kama mimi sio chef na kupikia keki, tembuzo kiwa chef utapika keki aje. Then panguza huko chini. Au vipi? Keki yangu ishakuwa tayari. Utamu wa keki babu. Keki iko tayari. Watu tunaipanga sahani. Hata nipeleke sahani moja. We shall be right back. Ngoja. Nice, yeah. Nice, yeah. Ooh, shoo. Utaona kini kuikula pole nyasaye Mungu saidie. My cake's done. Inaitwa keki fulani hivi. Nimesahau jina. Yaani carrot cake. I'm out. Done. I'm out. Sasa ni wakati wa kukata keki. Sijui nani ako na birthday leo. Ana birthday. Lakini sijui kukata keki. Sijui kama itakuwa sawa. Ni kwambia show ni wajanja, tunakata vikubwa hivi kwa sababu sisi ni wajanja tunakula sana. Yaani waje nionje kwanza. Nizo kama yapika. Tamu kuruka. Wengine akisema kula na kujanga. Tuliwaita mapema hapo kuja. Tamu kuruka. Bye bye. Tumeenda off na tunafanya red.